channel. Dan di video kali ini saya bakal review motor listrik dari PLN yang bernama si Gesit. Tonton video ini sampai akhir ya. Hai guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara membuat splash effect introduction pada awal video tadi. Caranya sangat gampang kok. Cuma perlu 3 aplikasi. Yang pertama PicSayPro, background eraser, dan yang pastinya KINEMASTER. Bahannya sudah saya selipkan di deskripsi, jadi kalian tinggal download saja. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe pada channel ini agar saya lebih semangat bikin video-video tutorial lainnya. Tonton video tutorialnya sampai habis ya, jangan di skip.
want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and say this too.